Bhopal. It is in the state of Madhya Pradesh in India. And previously, it was like All India Institute of Medical Sciences, Raipur, where I got trained. And I was working earlier in this institute and learned a lot about all these things. Và đây là một số cơ quan mà bác sĩ đã trực thuộc trước và hiện tại thì bác sĩ làm ở Viện Y khoa ALL Ấn Độ, Đại học Y khoa LN, Bệnh viện JK Bhopal. Trước đó thì bác sĩ có trực thuộc tại Đại học Y khoa MGM và Bệnh viện MI viện và các viện như trên màn hình. Thì ở đây bác sĩ đã học được nhiều điều để có thể nói với mọi người về chủ đề hôm nay. And these are some of my research work in past 2 or 3 years I have done in the field of rhinology and in the neck, and some two publications like from the otology. Và đây là một số bài nghiên cứu mà bác sĩ đã tham gia viết trong những khoa như tai mũi họng, khoa ngoại đầu mặt cổ, và như các bác sĩ có thể thấy trên màn hình. So let's start with the today's topic, the allergic rhinitis. It has been most talked topic over the years. So we'll start with the definition, what the definition in the book says. Và ta bắt đầu với định nghĩa về viêm mũi dị ứng. So it is an IgE-mediated hypersensitivity disease of mucous membrane of nasal airway characterized by sneezing, watery nasal discharge, itching, and nasal obstruction. This is how Durham in 1999 defined the allergic rhinitis. Và cách mà bài nghiên cứu Durham vào năm 1999 định nghĩa chứng này là chứng mẫn cảm qua trung gian IgE tại màng nhầy của đường mũi và đặc trưng bởi các triệu chứng như là hắt hơi, có dịch mũi, ngứa ngáy và nghẹt mũi. So it's a most common type of chronic rhinitis, which has a symptomatic inflammatory disorder of nasal mucosa, basically induced by allergens, triggered by allergens and mediated by immunological response, which was triggered by allergens. And also sometimes in many cases, we have seen that it is being influenced by non-allergen triggers also. It has cardinal four main features. We have seen in the definition also, like sneezing, rhinorrhea, itching in nose, and the nasal congestion. Và viêm mũi dị ứng là loại viêm mũi mãn mà ta thường gặp nhất và nó có các triệu chứng như đã kể trên. Thì thứ mà kích thích của bệnh viêm mũi này là tác nhân gây dị ứng và gián tiếp gây qua phản ứng miễn dịch mà gây ra bệnh. Kích thích đôi khi không phải là dị ứng nguyên mà cũng có thể là những tác nhân khác không phải dị ứng nguyên, và nó gây ra những biểu hiện lâm sàng chính như 4 biểu hiện trên. So coming on to the impact of allergic rhinitis on the personal life and the social life, it is not a severe disorder, but significantly it alters the patient's social life. It reduces your school performance of your children, it reduces your work productivity, and also it adds to the substantial cost when this disease occurs in some individual. Và bệnh này không phải là một bệnh nghiêm trọng, nhưng nó tạo ra những thay đổi đáng kể trong đời sống xã hội của bệnh nhân. Nó sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập cũng như hiệu quả công việc. Và đối với một số cá nhân thì nó trở nên tốn kém với họ. So how it directly and indirectly affect the cost? So direct costs are primary care and specialist consultation you require, patient require for this, ancillary medical testing like skin test, some in vitro tests, some radiographs, and medications like pharmacotherapy you require for the treatment, institutional and environmental control measures which require the complete eradication of your allergens, and immunotherapy, which again itself per se is a very costful procedure, and sometimes, although very less, it requires surgical therapy. So it adds to a direct cost. Về những cách tốn kém trực tiếp đối với bệnh nhân thì là những chi phí mà bệnh nhân làm có thể bị tốn vào thăm khám và chữa bệnh. Đồng thời, những bài test tương tự và để hỗ trợ việc điều trị như là test ở trong lab, test lấy da, những test còn lại và những hình ảnh, cũng như là các hóa dược liệu cần phải sử dụng và những cách mà bệnh nhân sử dụng để có thể kiểm soát được yếu tố môi trường, đặc biệt là những dị ứng nguyên ở trong cuộc sống và để tránh khỏi việc tiếp xúc với những dị ứng nguyên này. Đồng thời, các miễn dịch. Đối với miễn dịch thì các trị liệu miễn dịch là một
yếu tố rất tốn kém trong quá trình điều trị của bệnh nhân. Với một số bệnh nhân thì cũng cần phẫu thuật, đây là một yếu tố tốn kém khác. Indirect costs, if we talk about, it will cost you the productivity of school of work and as well as the school performance. It will limit your daily activities, side effects of over the counter medications which sometimes people take, and increased workplace accidents, automobile accidents caused by impaired judgment and fatigue and irritability which this disease brings. Về những tốn kém không trực tiếp, gián tiếp thì có thể là các học tập và hiệu quả công việc bị giảm sút, và đời sống xã hội và các hoạt động bình thường trong cuộc sống cũng bị ảnh hưởng. Đồng thời bệnh nhân cũng có thể chịu các tác dụng phụ từ việc sử dụng thuốc và tăng khả năng gặp tai nạn ở cơ quan và các tai nạn giao thông, do là bệnh nhân có thể bị mệt và những yếu tố khác mà gây ra những tai nạn và những tác động đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân qua gián tiếp. So, what are the risk factor for this disease? Mainly, it is an allergen-mediated response, but we have seen in various studies that it has got a genetic susceptibility also. There are uh, people who have family history of atopy, example, asthma, eczema, hay fever, and urticaria are also prone to this disease. The gene which is involved in atopy is 5q, 11q, and 12q chromosome. Và về các yếu tố rủi ro của bệnh viêm mũi dị ứng thì đầu tiên là di truyền. Tính nhạy cảm đối với lại viêm mũi dị ứng thì có thể bị ảnh hưởng bởi tạng dị ứng atopy có tiền sử gia đình, chẳng hạn như là tiền sử hen suyễn, eczema, cảm mạo mề đay. Và các gene liên quan tới tạng dị ứng này trong gia đình thì có liên quan tới các kiểm soát thể 5q, 11q và 12q. In most of the cases, we have seen environmental factors which are responsible. That includes the pollution, that is the climatic interactions, some irritants like fumes, tobacco smoke, diesel exhaust, mosquito repellents, perfumes, scent sticks, domestic sprays, and bleaches. Also, exposure to allergens like seasonal allergens like pollens and fungus, and also the perennial, which includes dust mite, domestic pets, and cockroaches and other insects. Ngoài tính di truyền ra thì yếu tố môi trường cũng liên quan tới yếu tố rủi ro của bệnh. Yếu tố môi trường có thể liên quan đến tiếp xúc với khí hậu ô nhiễm, tiếp xúc với chất gây kích thích đường thở như là khói thuốc, khí thải, thuốc chống muỗi, nước hoa, que thơm, đồ xịt gia dụng, thuốc tẩy. Và đối với dị ứng nguyên thì có theo mùa là phấn hoa, nấm mốc, và quanh năm có mạt bụi nhà, thuốc gân và dán. So there is a hygiene hypothesis which was coined many times, like in 2003 by Svaven C. et al. And Tulik MK et al. In 2003 again by Kramer et al. And Liu A. in 2007. What it suggests that it is increased exposure to various allergen which leads to immune maturation, and immune maturation helps in decrease the incidence of allergic rhinitis and asthma. Like we see that both of them are now correlated, and we term them as nasobronchial allergy. Và đây là một giả thuyết gọi là giả thuyết vệ sinh mà đã được tìm thấy bởi Swansea et al. Vào năm 2003 và cũng được nhắc đến bởi Tulik, Kramer và Liu vào 2003 và 2007. Giả thuyết này cho rằng tiếp xúc nhiều hơn với các loại dị ứng nguyên dẫn tới sự trưởng thành của hệ miễn dịch, và sự trưởng thành này sẽ giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng và hen suyễn. Bởi vì hệ miễn dịch và tiếp xúc với các loại dị ứng nguyên có liên quan tới nhau, và điều này được nhắc tới trong giả thuyết này. So what this suggests? They suggested that early environmental exposure to infectious agents, it protects you against the development of atopy. So they promote the early environmental exposure of your children, of your infants. Early nursery attendance also reduces subsequent atopy. It was proved by Kramer et al. In his study in 2003. And in 2007, Liu A suggested that lack of immune maturation, like understimulated immune system in infancy, it increases the allergic responses. Và từ giả thuyết này thì có một số cách được nhắc tới bởi các bài nghiên cứu này để có thể giảm tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng. Đầu tiên là có thể cho tiếp xúc với các tác nhân truyền nhiễm sớm của trẻ để giúp tránh hình thành dị ứng atopy.
Đồng thời, Kramer et al. Vào năm 2003 cũng gợi ý rằng đi nhả trẻ sớm sẽ giúp giảm atopy về sau. Đồng thời, khi có một hệ miễn dịch kém trưởng thành và không được kích thích đầy đủ ở trẻ sơ sinh là ngược lại, thì cũng sẽ xảy ra tình trạng là phản ứng miễn dịch tăng. So coming on to the pathogenesis, pathogenesis is mainly the condition which generates this allergic response after coming onto the contact with the allergen. So the sensitization and the subsequent exposure. There are two steps in pathogenesis: sensitization and priming of a specific antigen. That is, inhaled allergen produces a specific IgE antibody which get attached to the mast cells, and then comes the subsequent exposure. Và sinh lý bệnh của bệnh viêm mũi dị ứng thì chủ yếu xảy ra sau khi tiếp xúc với dị ứng nguyên. Thứ nhất là gây cảm ứng với kháng nguyên đặc hiệu. Khi ta hít phải dị ứng nguyên thì kháng thể IgE được sản xuất và bám vào các tế bào mast. So what basically happens after sensitization and the subsequent exposure to the same antigen, that is allergen combines allergen, there's inhaled allergen, earlier I've said, and inhaled allergen, it produces a specific IgE antibody, and during the subsequent response the allergen combines with that specific IgE antibody that leads to the degranulation of mast cells, and there is release of subsequent release of many chemical mediators which are ultimately produces all the symptoms which we see during the response. Và sau khi gây cảm ứng thì các IgE đặc hiệu được sản xuất ra sẽ tiếp xúc đối với lần tiếp xúc lần sau với kháng nguyên trên thì các kháng nguyên này sẽ kết hợp với các kháng thể IgE đặc hiệu đã được sản xuất. Điều này gây kích hoạt tế bào mast và giải phóng các chất hóa học gây viêm trung gian. Các chất hóa học này sẽ khiến những triệu chứng mà ta đã nói trên xảy ra. So this is the whole scenario of pathogenesis. Like there's an allergen which stimulates IgE production, and so in turn there is we know that there are cell mediated immunity and the chemical immunity which we have, innate immunity what we call. So allergen produces IgE. On the subsequent exposure, it stimulates mast cell. We have seen already, and then two types of responses are initiated, like early phase symptoms and late phase. So chemical mediators are histamine, leukotrienes, prostaglandin K2, and all other cytokinins. And there are some cellular infiltrations also, which includes eosinophils, neutrophils, monocytes, and basophils. Và để tóm tắt lại sinh lý bệnh học thì đầu tiên là như bác sĩ đã nói, ta có các dị ứng nguyên và dị ứng nguyên này sẽ gây ra những phản ứng về hóa học cũng như là phản ứng trung gian về tế bào. Thì những phản ứng hóa học, những chất hóa học trung gian này có histamine, leukotrienes, prostaglandins T2 và kinins. Thì đồng thời cũng có cả việc xảy ra phản ứng đối với các tế bào miễn dịch và gây ra hai loại phản ứng, một là phản ứng giai đoạn trễ và phản ứng giai đoạn sớm. So these chemical mediators, they produces early phase reaction, that is itching, sneezing, rhinorrhea, and nasal congestion. Whereas these cellular infiltrate, they lead to the late phase reaction symptoms, which include nasal congestion, nasal hypersensitivity, and the continued rhinorrhea for prolonged duration. So in this way, these chemical as well as cellular infiltrates, they are responsible for early phase and the late phase reactions. Và đầu tiên là phản ứng giai đoạn sớm thì sẽ được gây ra bởi các chất hóa học trung gian. Thì các triệu chứng của giai đoạn sớm sẽ là ngứa ngáy mũi, hắt hơi, sổ mũi và nghẹt mũi. Còn đối với phản ứng do sự xâm nhập của các tế bào thì có phản ứng giai đoạn trễ liên quan tới nghẹt mũi và nhạy cảm quá của mũi và sổ mũi. So coming on to the symptomatology of disease, so there are four main symptoms. From the beginning, we have already we have seen these all four symptoms in so many slides. That is running of nose, blocking of nose, recurrent sneezing, and nasal itching. Và các triệu chứng như đã nói trước thì có sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi và ngứa mũi.
Further, what are the signs? There are two important signs which we term as the allergic salute and the nasal crease. A very well known sign of allergic salute. Everyone can relate with this picture that when we face these allergens and the rhinorrhea or recurrent sneezing, we have a tendency to pull your nose upwards through your palm using your palm, and that will give you a picture of allergic salute. And what happens with this allergic salute, due to repeated bending of your nasal cartilage and the upper nasal crease in the dorsum as well as ala, it will lead to the prominent formation of nasal crease. So these two symptoms are correlated. Và về các dấu hiệu của bệnh viêm mũi dị ứng thì đầu tiên, do các triệu chứng đã kể trên thì ta sẽ thường có gặp một dấu hiệu gọi là kiểu trào dị ứng. Thì đây là một tình trạng khi mà chảy nước mũi và ngứa ngáy mũi nhiều, thì bệnh nhân sẽ dùng lòng bàn tay để ngứa mũi, à, tạo nên kiểu trào dị ứng như có thể thấy trong hình. Bởi vì động tác làm cho mũi trở nên bị cong, tạo nên nếp nhăn mũi như hình thứ hai thì gọi là nếp nhăn mũi. Bởi vậy kiểu trào dị ứng và nếp nhăn mũi là hai dấu hiệu có liên quan tới nhau. Coming on to the anterior rhinoscopic examination, the last picture where the turbinates are being shown in the nasal cavity. If the etiology is infective, if the etiology is infective, then this picture will not. In allergic rhinitis, it is pale, but if it is infective, it will show congestion. So that is a basic difference when we what we how we make out that there is allergic component or the infective component. So the allergic component will show the congestion, whereas in sorry, allergic component will show the pale turbinate, while the infective component will show the congested turbinate and nasal mucosa. Và dấu hiệu thứ ba là hình ảnh ta có thể thấy được trong nội soi mũi. Thì đối với trường hợp viêm mũi dị ứng thì ta sẽ thấy sưng xoăn màu nhạt. Đây là điểm khác biệt đối với viêm mũi không do dị ứng và do viêm nhiễm. Thì đối với dị ứng ta có thể thấy sưng xoăn màu nhạt. Tuy nhiên đối với trường hợp bị viêm nhiễm thì sẽ thấy bị nghẹt mũi và sẽ thấy những dịch tiết có mủ và nhầy. So, how a face of a person who is suffering from allergic rhinitis looks? It is bunny-like face, a rabbit-like face, because of frequently twitching. We are constantly twitching our face to pull the secretions back into the throat from nose. So it gives like bunny nose. What we call it bunny nose. Then a Donny Morgan crease. So there is prominence in the lower eyelid skin. So that gives you a Denny Morgan crease. And allergic shinners. Allergic shinner is dark discoloration below the lower eyelid. So this portion, there is the discoloration of dark color. There are dark circles, what we call, but there is sharp discoloration, what we call as allergic shyness. How eye looks, there will be congested conjunctiva and there is increased lacrimation. There is increased lacrimation associated with rhinitis also. Và những dấu hiệu ta có thể thấy trên mặt thì đầu tiên là do các triệu chứng mà bệnh nhân sẽ có động tác nhăn mặt thường xuyên để có thể hít được những dịch tiết của mũi về phía đằng sau mũi, thì ta gọi đó là động tác này giống như là mũi thỏ, và vì thế tạo nên các nếp nhăn Danny Morgan ở da mí mắt dưới. Đồng thời cũng có thể thấy vùng da tối màu nằm dưới mí mắt dưới như ở trong hình. Đồng thời ở mắt ta sẽ có thể thấy sung huyết kết mạc và tăng tiết nước mắt. So apart from conjunctiva and eye, what happens to the ear and throat? So definitely because of nasal mucosa congestion and due to the allergic response to the respiratory tract mucosa, it affects throat also and the nasopharynx also. So what we have in nasopharynx, there is torus tubaris and eustachian tube. So ET dysfunction occurs because of inflammatory changes and allergic changes in the eustachian tube or auditory tube, and same goes with the pharyngeal mucosa and laryngeal mucosa. They give the features of chronic pharyngitis and laryngitis, which all are associated features with the allergic rhinitis. Và do những triệu chứng do phản ứng dị ứng và cũng như là bị nghẹt mũi thì sẽ ảnh hưởng tới tai cũng như là họng.
Chẳng hạn như ở tai thì sẽ bị nghẹt tai do có vấn đề về chức năng của vòi nhĩ, và đồng thời ở họng thì những triệu chứng sẽ gây ra những dấu hiệu có thể giống như là viêm họng. So there are various types of allergic rhinitis. Mainly we divide it into two types, seasonal or perennial. Very simple. Seasonal is nasal discharge and conjunctivitis are more common, whereas in perennial, nasal blockage is more common and there are associated hyposmia, less nasal discharge and eye symptoms, but sneezing is less. Và các loại viêm mũi dị ứng thì có thể chia ra hai loại. Một là theo mùa. Theo mùa thì nước mũi và viêm kết mạc. Ở đây thì phổ biến phổ biến về việc có nước mũi và viêm kết mạc hơn so là với quanh năm. Ở quanh năm thì ta có nghẹt mũi và giảm khứu giác, nhưng mà ít triệu chứng về hắt hơi, có nước mũi và về mắt. So coming on to the causes, why we call it seasonal and why we call it perennial. There are various allergens which are seasonal in nature, so they will cause a seasonal allergic rhinitis, and the insects or dust mite which are present all over the year in our household or over the our surroundings, they will cause the allergic response to those will lead to the perennial allergic rhinitis. Và lý do mà ta gọi là theo mùa hoặc là quanh năm là bởi vì tính chất của dị ứng nguyên gây ra dị ứng. Chẳng hạn như đối với theo mùa thì có những dị ứng nguyên chỉ xảy ra ở mùa xuân, đông, hạ, thu. Còn ở quanh năm thì sẽ xảy ra do những dị ứng nguyên quanh năm như là mạc bụi nhà. So there is a ARIA classification. ARIA stands for allergic rhinitis and its impact on asthma. So basically, from the beginning, I have been telling that nowadays we term allergic rhinitis. We don't term it as a single term. It is basically nasobronchial rhinitis because most of the cases of allergic rhinitis are associated with asthma also. Và đây là phân loại ARIA, là viết tắt của viêm mũi dị ứng và tác động đến hen suyễn. Thì dạo gần đây thì ta không gọi viêm mũi dị ứng như là một bệnh riêng nữa, mà ta xem nó là một loại viêm mũi dị ứng có liên quan tới cả phế quản, bởi vì nó thường liên quan tới bệnh hen suyễn. So we divide it into mainly four categories like intermittent, persistent, as well as mild or moderate to severe. So intermittent is when there is less than 4 days per week or for more less than for 4 weeks. Persistence is when the duration of symptom is more than 4 days per week and also lasts for more than 4 weeks. Okay, so this is how we divide it into intermittent and persistent. Then comes mild and moderate to severe. Mild is when you have symptoms of any form, like intermittent or persistence, but you have normal sleep, you have normal daily activities, you have normal work to school, or there is no trouble symptoms. Then we called it mild. Và theo phân loại ARIA thì có 4 hạng mục. Đầu tiên là có viêm mũi dị ứng gián đoạn. Thì đối với gián đoạn, viêm mũi dị ứng xảy ra ít hơn 4 ngày một tuần hoặc là ít hơn 4 tuần. Đối với dai dẳng thì xảy ra trên 4 ngày một tuần và trên 4 tuần, kéo dài trên 4 tuần. Đồng thời thì ta có viêm mũi dị ứng nhẹ. Ở viêm mũi dị ứng nhẹ thì ta có những triệu chứng của gián đoạn và dai dẳng. Tuy nhiên những triệu chứng này thì không ảnh hưởng tới giấc ngủ đối với những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày ở trường hoặc là ở cơ quan. Đồng thời các triệu chứng này cũng không gây quá nhiều phiền phức. Tuy nhiên ở vừa hoặc nặng thì ta sẽ có một hoặc nhiều tình trạng sau. Đầu tiên là giấc ngủ bị bất thường và những hoạt động hàng ngày cũng bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là về giải trí hoặc là về chơi thể thao, cũng gây ra những vấn đề ở cơ quan hoặc là ở trường học, và những triệu chứng này thì gây nhiều phiền phức đến cuộc sống. Similarly, if there is abnormal sleep, impairment of daily activities, problem at school or work, or some other troublesome symptoms, we can divide it into intermittent or persistent type of moderate to severe nasobronchial allergy or allergic rhinitis with asthma. Và đồng thời thì ở trong hạng mục vừa nặng này, tùy theo gián đoạn hay dai dẳng thì ta cũng có thể chia ra vừa nặng gián đoạn hoặc là vừa nặng dai dẳng. So, what are the seasonal allergens? What we notice?
I think the conditions in India and Vietnam are not very much different. In many parts of the country, we do have the climate, and all these seasonal allergies are related to the climatic condition of that particular region. Every country, every region have their own issues with the climatic conditions, which lead to allergens and further allergic rhinitis. Và về việc viêm mũi dị ứng theo mùa thì có liên quan tới khí hậu, và khí hậu của Ấn Độ và khí hậu của Việt Nam có thể có những khác biệt không đáng kể, nhưng có một điểm chung là ở trong khí hậu của cả nước thì sẽ có sự khác nhau về vùng miền. Thì ở từng vùng miền và cũng theo mùa sẽ gây ra những dị ứng nguyên khác nhau và gây ra các tình trạng dị ứng khác nhau trong năm. So these are according to like many regions in India. That's during spring we have tree pollens, during the summer we have grass pollens, and there is fall of these leaves in autumn and August to October. We have weeds as a main allergen, pollen allergen. Also, the molds spores in outdoors have seasonal variation, which reduces in winter and increases in summer and during the fall of humidity. Và đối với phấn hoa thì mùa xuân ta có phấn từ cây, còn hè thì phấn từ cỏ và thu thì từ cỏ dại. Còn đối với mốc thì lượng bào tử bên ngoài trời thay đổi theo mùa, thì đông ta có lượng bào tử mốc giảm và tăng vào hè thu do độ ẩm. So house dust mite is like considered as a very common perennial allergen, and it increases in damp and autumn months. So apart from that, you can see there's a chart, the below chart. We can see that how common is the fungus or the mold as an allergen, which is causing almost perennial in nature, which is almost perennial in nature. It peaks during the summers on the uh, humid climate, but it is almost and almost present throughout the year. So we can consider it as a perennial allergen also. Và trong hình phía dưới bên phải thì ta có thể thấy là những dị ứng nguyên theo mùa là nấm mốc, phấn từ cây, cỏ hoặc là cỏ dại. Đặc biệt là ở nấm mốc thì ta có thể thấy là tuy nó đạt đỉnh vào ở giữa năm là vào khí hậu ẩm mốc, nhưng có thể thấy là nó có xuất hiện quanh năm, và vì thế ta có thể xem nó là một dị ứng nguyên quanh năm. Some more perennial allergens apart from fungus I have already discussed. They are pet tenders like cats and dogs. Up to 4 months after the pet removal, you will have allergic symptoms. Dust mites that they live in bedding, carpets, your curtains, or your cushions. They can be anywhere, and they are a major cause of household allergy. And cockroach, like all other insects which are present in households. So the again it's a vicious cycle. You go for pest control, then you have pesticides, and that again leads to the chemical allergic response in many of the individual. So once you are trapped, you are trapped. Và đối với các dị ứng nguyên quanh năm thì ta có nấm mốc tiếp xúc nhiều hơn khi mà xảy ra các hoạt động như là thu hoạch mùa và cắt cỏ. Còn đối với lông thú, đặc biệt là chó mèo, thì có thể triệu chứng xuất hiện lên tới 4 tháng sau khi ta loại bỏ thú cưng ra khỏi môi trường sống và làm việc. Đồng thời có mạt bụi nhà, những con mạt bụi nhà thì sống ở trong ga giường và thảm ở trong nhà. Và có dán là dị ứng đường thở là một dị ứng nguyên quan trọng. Đặc biệt thì có một vòng lặp xảy ra đối với các dị ứng nguyên liên quan tới mạt bụi nhà, gián và các côn trùng khác. Bởi vì các dị ứng nguyên này ta có thể loại bỏ bằng cách sử dụng các hóa học để loại bỏ các côn trùng. Tuy nhiên, thuốc diệt côn trùng này cũng có thể gây ra dị ứng tiếp tục cho một số cá nhân. Thì đây là một vòng lặp. So how you diagnose this allergic rhinitis? Three main tools we have. Basically, allergic rhinitis is a clinical diagnosis. You take the proper history, you do the physical examination properly, the diagnosis is almost and almost complete. Sometimes we need some allergy diagnosis like skin prick test, blood test for allergy like total IgE or a specific IgE, or some other nasal allergen challenge tests. Và đối với chẩn đoán thì
Có một số trường hợp ta có thể thấy lấy bệnh sử và thăm khám lâm sàng là đủ, nhưng một số trường hợp ta cần thêm chẩn đoán bệnh sử dụng các test như làm thử nghiệm test lấy da và test công thức IgE hoặc là IgE đặc hiệu. Và thứ ba là thử nghiệm kích thích mũi. So, coming on to the most important component of diagnosis is history taking. You have to see the symptoms. What are the symptoms here? He's patient is complaining of all the cardinal symptoms of nasal itching, rhinorrhea, sneezing, associated eye involvement, diurnal pattern, seasonal pattern. What are the triggering factors? What are the aggravating factors, etc. Và đây là những yếu tố quan trọng ta cần xem xét khi ta tìm hiểu bệnh sử tổng quát của bệnh nhân. Đầu tiên là ta cần xem các triệu chứng. Ta xem có triệu chứng gì liên quan tới những 4 triệu chứng quan trọng của bệnh viêm mũi dị ứng hay không, chẳng hạn như là ngứa mũi, sổ mũi, hắt hơi. Và đồng thời cũng có những yếu tố liên quan tới mắt, liên quan tới các dị ứng nguyên quan trọng liên quan tới việc xảy ra triệu chứng của bệnh nhân và các dị ứng nguyên ở trong nhà hoặc là ngoài nhà. So during this history taking, this chart basically I want to tell all the audience that this chart I have taken from the official guidelines of allergic rhinitis, which are prepared by Association of Otolaryngologists of India, our national body. We have prepared a detailed guideline. So I would. I will stick to the during the diagnosis and treatment. I will stick to those guidelines. Và bác sĩ muốn nhấn mạnh là đây là bản đã được lấy từ chỉ dẫn đặc biệt về tai mũi họng của nhà nước Ấn Độ. Và đây là bản chỉ dẫn mà được sử dụng rất nhiều và rộng rãi. Cho nên khi mà để chẩn đoán bệnh nhân viêm mũi dị ứng thì bác sĩ sẽ theo sát bản chỉ dẫn này. So after taking complete personal patient's history, we have to move towards a personal history, like where when there was uh, pregnancy-induced rhinitis, etc., the familial cause, the environmental conditions, the occupational exposure of the patient, medicine or drug status, the comorbidities he is having, or the response to the previous medications he has taken for the allergic symptoms. Và đồng thời ngoài các triệu chứng ra thì ta xem những yếu tố khác trong cuộc sống của bệnh nhân như là cá nhân, gia đình, môi trường, các yếu tố tiếp xúc khi hành nghề, các thuốc sử dụng, các bệnh phối hợp bệnh nhân có và phản ứng với các thuốc đã dùng của bệnh nhân. So next part which has got importance in diagnosis is clinical examination. Again, the anterior rhinoscopy and nasal endoscopy are enough for the clinical examination apart from detailed history. Và đồng thời không chỉ thăm khám về tìm hiểu bệnh sử thì ta cần thăm khám lâm sàng sử dụng hai cách, một là soi mũi trước, hai là nội soi mũi. So during the examination in anterior rhinoscopy, we have to look for hypertrophic, pale and boggy inferior or middle turbinate, which suggests inflammation, presence or absence of secretions, the deviation of septums, the presence or absence of polyps, the size of polyps, etc. Đầu tiên, đối với phương pháp soi mũi trước thì ta cần xem coi xương xoăn trên giữa có phì đại không, màu nhạt hay và nhầy. Thì màu nhạt, nhầy cùng phì đại thì đây là dấu chỉ viêm. Đồng thời ta cần xem chất tiết trong có màu hay mưng mủ, vách mũi có lệch hay không và có xuất hiện polyp mũi hay không. So after doing anterior endoscopy, we should, by law, we should confirm the findings of anterior endoscopy in nasal endoscopy. Perform nasal endoscopy, confirm the findings, confirm the diagnosis, and then move ahead for the requirement of allergic test if needed. Và sau đó thì ta cần xác nhận chẩn đoán của mình bằng nội soi mũi. So, what happens? There are certain variations, like when there is cobblestone mucosa or yellow subacute nodule, it sometimes suggests other diseases like sarcoidosis, vasculitis syndrome, etc. If you examine the throat, by default in ENT, we examine ear, nose, throat, all the three parts.
So you examine the throat, you will see the cobblestone lymphoid hyperplasia and sometimes post nasal drip. Và có một số cách khác nhau mà ta có thể thấy bệnh biểu hiện, chẳng hạn như là có thể xuất hiện các nang nhỏ, u hạt, vảy ván và các hạt. Và cũng đồng thời có thể thấy được cả lỗ thủng vách mũi trong một số trường hợp. Thì những biểu hiện này có thể cho thấy là có một số bệnh khác nữa. Thì đôi khi ta cũng sẽ thấy được phì đại hạch bạch huyết, dạng đá cuội và chảy dịch mũi sau. So, what are the differentiating indicators between common cold and allergic? One, I have told that in the examination of nasal mucosa, you will see more of the congestion when it is common cold or infective, and there will be pale or hypertrophied mucosa when there is allergic. Và đây là một số yếu tố mà ta có thể thấy để phân biệt các dấu hiệu của cảm lạnh thông thường với bệnh viêm mũi dị ứng. So, symptoms of chronic infectious rhinosinusitis will include mucopurulent nasal discharge, facial pain, pressure olfactory disturbances, and post-nasal discharge and cough. Additionally, the symptom of allergic rhinitis are frequently mistaken for common cold. So, but the main difference is the duration of symptoms, the seasonal variation, and the triggering factors. So, in addition, if the presence of fever, malaise, and sore throat, they will go towards the infective common cold. Và triệu chứng của viêm xoang mũi nhiễm khuẩn thì bao gồm có nước mũi có mũi nhầy, đau và căng mặt, có rối loạn chức năng khứu giác và chảy dịch mũi sau kèm theo ho. Nhưng đồng thời thì triệu chứng của viêm mũi dị ứng thường bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Nhưng điểm khác biệt chính là thời gian triệu chứng kéo dài của hai bệnh khác nhau. Và đồng thời thì viêm mũi dị ứng có liên quan tới những yếu tố về môi trường và thời điểm trong năm. So going with the tests, what all tests we are supposed to do? Definitely, I will repeat again that allergic rhinitis is whole solar clinical diagnosis. If you take history properly, if you do the examination properly, the diagnosis is made. But in some cases, when it is necessary to find out the allergen, we perform certain tests like skin prick allergy test, cytology of nasal secretions, and specific IgE testing, etc. Như bác sĩ đã nói trước thì thăm khám lâm sàng và tìm hiểu bệnh sử trong nhiều trường hợp thì có thể chẩn đoán được bệnh viêm mũi dị ứng rồi. Nhưng trong một số trường hợp khác thì ta cần làm thêm những bài xét nghiệm và thử nghiệm để có thể tìm thấy những dị ứng nguyên đặc hiệu cho bệnh nhân. So, briefly, I will go with the skin prick test. Most of us, being a medico, we are familiar with this test, and it is very cumbersome test. You have to do the pricks, multiple pricks. You have to test multiple organs, and you have to wait for the response, and then go ahead. And sometimes you don't get any response in any of the allergens. So, if patient feel that it was a waste, or sometime it there is some sort of allergen which comes in contact, like which is not at all avoidable. So it is not of very use if you see from the patient's point of view or for the diagnosis point of view. Và đầu tiên là test lưỡi da. Tuy là nó có nhanh, hiệu quả và không tốn kém, và một lần ta thử nhiều kháng nguyên và thử ở nhiều vị trí cơ quan trong cơ thể nữa. Nhưng ở góc nhìn của bệnh nhân thì đây không phải là một bài test có nhiều kết quả và hiệu quả cho lắm. So there are certain advantages of a skin prick test, like it's cheap, it gives you immediate result, it is sensitive, but there are various contraindications when you should not do a skin prick test. So the important is, if you are advising a skin prick test, you should know that when you are not supposed to advise it. Like patients who are already on antihistamines, they will not show any response. Those who have severe eczema, those who had any previous anaphylaxis reaction. So you don't know the allergen, you don't know the causative agent of anaphylaxis, so you should avoid prescribing skin prick test in such patients. Và bài test xảy da có ưu điểm là nhanh, kết quả có ngay và độ nhạy cao. Tuy nhiên có một số chống chỉ định mà ta cần biết. Đầu tiên, đối với bệnh nhân dùng antihistamine thì sẽ không có kết quả khi ta dùng bài test xảy da này, và cả bệnh nhân eczema nặng. Và đối với bệnh nhân có tiền sử sốc phản vệ thì ta không biết là dị ứng nguyên nào sẽ gây ra sốc phản vệ cho bệnh nhân, nên cần chống chỉ định cho các bệnh nhân này.
và đồng thời cũng chấm chỉ định cho các bệnh nhân có chứng da bể nổi. Coming on to some blood tests for allergy, there again they will just give you that information that yes, this was allergic reaction. Total IG, it rarely helpful. It 50% of patients have IG levels within normal range, although they are allergic to they are having allergic symptoms, but they will give you normal IG levels. Sometime, and when you want to do a specific IgE test, you give radio allergosorbent test like a RAST, or there is modified RAST which are being used nowadays. Và đây là một số bài xét nghiệm máu cho dị ứng. Thì đầu tiên là tổng lượng IgE, thì đây là một test không hữu dụng lắm, bởi vì nó chỉ cho ta biết là bệnh nhân đang có một phản ứng dị ứng, và đồng thời thì 50% các bệnh nhân có lượng IG trong ngưỡng bình thường, trong khi họ đang thực sự có dị ứng, nên nó không được hữu dụng lắm. Đôi khi ta có thể sử dụng thêm IgE đặc hiệu như là test hấp thụ dị nguyên gắn phóng xạ, gọi là RAS. So these are the indications when you can perform RAST or modified RAST test, like when you have contraindication to skin prick test, when skin prick test is not available, when a skin prick test is difficult to interpret. And it has certain definite disadvantages, like it is very expensive, it gives very, very delayed results, the sensitivity is not at par with the skin prick test. So when Và test RAS là test hấp thụ dị nguyên gắn phóng xạ, hoặc là RAS có cải tiến, thì có các chỉ định như là khi test xảy da bị chống chỉ định, test xảy da không có hoặc là khó phân tích. Tuy nhiên nó có một số nhược điểm là nó đắt tiền hơn là test xảy da, và kéo dài hơn, chậm có kết quả hơn, và có độ nhạy và đặc hiệu không cao hơn test xảy da. So when I was talking about the skin prick test, I there itself told that doing a skin prick test is not very beneficial for the patient point of view as well as for the diagnostic point of view of patient. Suppose you there is a uh, mango tree in somebody's garden, and patient is found to be allergic to that, and you cannot advise that you should cut that tree and you should get rid of your house. So even if you know, you have to do certain measures. You can't help enough. You can't help enough after diagnosing that yes, this was the reason for patient's allergy. Và như đã nói thì bài test xảy da từ góc độ của bệnh nhân và góc độ của chẩn đoán thì đôi khi nó không có mang lại kết quả có ý nghĩa cho lắm, bởi vì nhiều khi ta biết được dị ứng nguyên là gì cũng không thể giúp được bệnh nhân trong một số trường hợp để loại bỏ dị ứng nguyên đó ra khỏi cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. In certain cases, when there is negative positive history of allergy and skin prick test is negative, we do perform nasal allergen challenge test. Again, the same story, that not very informative, and it has certain disadvantages, like it is time consuming, difficult to perform. There are excessive lab facilities required. You need trained staff. Some resuscitation equipments are required. Sometimes there is anaphylaxis reaction while you are testing the various allergens. Và thứ ba thì ta có thể sử dụng thử nghiệm kích thích mũi, và cũng như test xảy da thì nó là những thông tin mà nó cung cấp không có giá trị quá cao, và nó có một số nhược điểm như là tốn thời gian, khó thực hiện và đòi hỏi cơ sở vật chất lab, đòi hỏi cán bộ y tế được huấn luyện và có dụng cụ hồi sức. Going towards the diagnosis again, so basically we need nasal endoscopy to establish the diagnosis, or anterior endoscopy and nasal endoscopy both. You need CT scan if you are suspecting any anatomical abnormality, anatomical variation or abnormality, which is again aggravating, responsible for the aggravation of symptoms and any complication of allergy. So to rule out that, we need CT scan, and we have to study the osseomeatal complex, nasal endoscopy to find the texture and condition of nasal mucosa, and your clinical history. So all these combinedly, they give you the diagnosis of allergic rhinitis. Và đồng thời ta có thể nội soi mũi để có thể thấy tình trạng của niêm mạc mũi. Thứ hai là ta có thể sử dụng CT mũi và xoang, đặc biệt trong trường hợp nếu ta nghi ngờ là có bất thường gì về giải phẫu mũi và xoang của bệnh nhân mà gây ra các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Và
Tổng cộng thì nội soi mũi, CT mũi và 3 bài test sẽ nói trên, cùng với bệnh sử và thăm khám lâm sàng thì ta có thể đến với một chẩn đoán về viêm mũi dị ứng. So you can see in the below picture there is nasal polyp. We are seeing in the CT picture you can see that there is ethmoidal polyp, ethmoidal sinusitis, and a maxillary sinusitis. These things can be considered as the sequelae to the repeated allergic reactions in the nasal cavity or the repetition of allergy. So these will require surgical treatment also, and this will help in nasal endoscopy, and CT will help in diagnosis of such conditions. Và đồng thời thì ở trong hình trên phía bên phải thì ta có thể thấy được um, hình CT cho thấy là có viêm xoang, và đây là một biểu hiện, là một kết quả hậu quả của việc viêm mũi dị ứng kéo dài. So coming on to the differential diagnosis, you what all differentials you should keep in mind, like vasomotor rhinitis, sinonasal polyposis, be it from the allergic etiology or from the infective etiology or by some genetic conditions. Rhinitis medicamentosa, hormonal rhinitis, which happens in pregnancy and hypothyroidism, or the CSF leak. So most important is to differentiate among these. So vasomotor rhinitis is basically the irritation of median nerve which causes nasal secretions and sneezing. So that has to be kept in mind. Drug-induced rhinitis, there are certain drugs like beta blockers and angiotensin convertase enzyme inhibitors, etc. Hormones in pregnancy. Uh, and also some immunodeficient and cystic fibrosis patients. Cystic fibrosis, it can present with polyp, and immunodeficiency can lead to antibody deficiency and chronic infective sinusitis. Và một số chẩn đoán phân biệt ta cần biết với viêm mũi dị ứng là viêm mũi vận mạch, đa polyp mũi xoang, viêm mũi do thuốc, do hormone và rò rỉ dịch não tủy. Thì ở trong slide sau thì các bác sĩ và các bạn sinh viên có thể thấy là viêm mũi vận mạch thì liên quan tới những yếu tố gây ra viêm mũi và do việc vận mạch. Đồng thời cũng có thể là do thuốc, những thuốc như là chẹn beta và thuốc chuyển hóa ACE. Đồng thời có thể do hormone. Một số bệnh nhân bị xơ phổi có thể gây ra polyp và gây ra viêm mũi. Cũng xảy ra tình trạng viêm mũi ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Coming on to the CSF leak. CSF leak has to be differentiated with allergic rhinitis. Most important thing is that during allergic rhinitis, your nasal discharge will be something sticky. But when CSF leak is there, it is pure watery, not sticky at all. Second thing which helps in differentiating that it is CSF leak or the nasal discharge is when you bend your head forwards and there is a CSF leak, the watery discharge will come to fall immediately and spontaneously. Whereas in allergic rhinitis, it does not happen. Any position, the nasal discharge will keep on pouring. Và một điểm quan trọng là ta cần phân biệt được rò rỉ dịch não tủy với tình trạng viêm mũi dị ứng. Thì chất tiết, đầu tiên là chất tiết ở viêm mũi dị ứng thì sẽ là một chất nhầy, trong khi ở dịch não tủy bị rò rỉ thì là một chất rất lỏng và chảy liên tục. Đồng thời thứ hai là khi ta cho bệnh nhân ngửa đầu về phía trước, thì nếu trong rò rỉ dịch não tủy thì dịch sẽ chảy ra liên tục và ngay lập tức. Trong khi ở viêm mũi dị ứng thì sẽ không xảy ra như thế. So coming on to the management, over the years we have seen that allergic rhinitis, there are a lot of work done in medical management, there's development of immunotherapy, there's the large scale surgical techniques available now. But over the year, the treatment modality which is supposed to be focused for the treatment of allergic rhinitis are environmental control measures and patient educations. Then comes the medical therapy, immunotherapy, and surgery. Và trong các năm gần đây thì việc kiểm soát viêm mũi dị ứng tập trung nhiều về việc kiểm soát yếu tố môi trường, đặc biệt là tránh các dị ứng nguyên, và đồng thời là phổ cập kiến thức cho bệnh nhân. Và chỉ sau đó thì mới tới các liệu pháp như là thuốc, miễn dịch và phẫu thuật. So, measures to avoid house dust mites. I told you that this is a most common perennial agent responsible for the many, since many years that which is responsible for
allergic rhinitis conditions. So it can be present anywhere in your mattress, in your cover pillows, in your uh, m- uh, curtains, etc. How can you avoid them? This is a basic requirement. You change your mattress covers, pillow covers, do the vacuuming, regular ventilation and of your house, use liquid nitrogen, do the pest control, protein denaturing agent, tannic acid, etc. to get rid of these mites. Và mạc bụi nhà là một dị ứng nguyên quanh năm và xảy ra nhiều đối với các bệnh nhân khi mà có mạc bụi nhà ở trong ga trải giường hoặc là ở áo gối. Thì đầu tiên là ta có thể sử dụng áo cho ga trải giường cũng như là áo gối cho giường cũng có thể hút bụi nhiều để kiểm soát. Đồng thời độ lưu thông khí và độ ẩm ở nhà cũng có thể kiểm soát để ta có thể kiểm soát được mạc bụi nhà và mật độ của chúng ở trong nhà. Có thể sử dụng những biện pháp để loại bỏ như là nitơ lỏng, thuốc diệt ve và các tác nhân làm biến tính protein như là axit tannic. So, after getting rid of these house dust mites, we should consider the pollen avoidance measures also. So, those who are allergic, those who notice that they are allergic to pollen or they have a seasonal allergic symptoms, they should avoid walking in open grassy spaces during hot and dry days, because they are the you have to assess the seasons. Like you have grassy when you have summers, this the pollen of grass are going to communicate with each other. So you have to avoid walking in these areas. Or if you want to go out, you should keep your windows closed. Sometimes if you have to go out, wear face mask and sunglasses when you are moving out. Although you can see this picture during holidays, it is not possible. So better to avoid holidays in such climate and such weather. And you have to plan accordingly, because you would not like to go on your holiday with your partner like this. Và có một số biện pháp tránh phấn hoa cỏ nếu bệnh nhân bị dị ứng với các dị ứng nguyên này. Thì đầu tiên, nếu bị dị ứng với phấn hoa hoặc phấn cỏ thì ta cần tránh đi vào những khu cỏ rộng ngoài trời, đặc biệt vào những ngày nắng nóng và khô. Bởi vì các phấn hoa và cỏ sẽ dễ phát tán trong không khí và vào đường mũi trong các tình trạng thời tiết như thế này. Và nếu không đi ra ngoài thì ta cần đóng cửa sổ ở trong nhà để tránh các phấn hoa cỏ vào nhà. Nhưng nếu ta cần đi ra ngoài thì cần đeo khẩu trang và kính mát. Và đặc biệt là đối với các kế hoạch để đi chơi và giải trí thì cần tránh những ngày mà nóng khô như thế này và cần lên kế hoạch trước. So, coming on to the step-by-step care of by medical therapy of allergic rhinitis, you have mild, moderate to severe, mild persistent, and moderate to severe persistent. We have seen all these varieties during the classification. So, antihistamines are the mainstay of treatment for all allergic patients. This is a thumb rule. Mainstay is antihistamines, oral antihistamines. Over the year, there's a development of topical antihistamines also, and a topical steroid. Although topical steroid have mostly replaced that antihistamine therapy, but in this chart you can see that at what level, what treatment you need, what treatment you should prescribe. Và bây giờ ta đến với liệu pháp thuốc và điều trị từng bậc cho viêm mũi dị ứng. Thì có những phân loại khác nhau của viêm mũi dị ứng như ta đã thấy trong một số slide trước, như là nhẹ, dai dẳng, nhẹ, gián đoạn và nặng vừa, dai dẳng, nặng vừa, gián đoạn. Thì đầu tiên antihistamine là điều trị chính cho mọi bệnh nhân. Và trong những năm gần đây thì cũng phát triển thêm antihistamine sử dụng cục bộ hay là tại mũi. Và ta có thể thấy ở trong bảng thì có những liệu pháp thuốc khác nhau được sử dụng ở những bậc phân loại nặng nhẹ khác nhau của bệnh. So we will see antihistamine and steroid therapy in detail also. So these are treatment options and their effects on symptoms of allergic rhinitis. Various treatment modalities like antihistamines, corticosteroid, hormones, uh, deci- deciduous tablets, anticoagulantes, and anti-leukotrienes inhibitors. So in this chart, you can see that where the lighter to darker is the less to more response. So, which drug is helpful in suppressing which symptom over the time when used over the time? You can very well interpret with this picture. Like for nasal obstruction, most effective it seems is
chromes, and antihistamines. Although anti-leukotrienes are slightly effective, but and also anticholinergic. So that's why we prescribe oxymetazoline and xylometazoline for nasal obstruction. Similarly, for sneezing, to sneezing control, antihistamines, it controls complete corticosteroid application and antihistamines. These two combined modalities will give you a good comeback of your normalcy of the nasal mucosa. If you have a recurrent sneezing is your prominent symptom, so with this chart we can make out that which drug is going to suppress which symptom. Và bản này thì cho ta thấy được tác dụng của các lựa chọn điều trị thuốc lên triệu chứng của viêm mũi dị ứng. Thì các thuốc như là antihistamine, corticosteroids và hormones vân vân sẽ tương ứng với các triệu chứng ta có thấy trong các hàng như là hắt hơi và sổ mũi. Thì ở trong bảng màu đậm hơn có nghĩa là thuốc này có tác dụng nhiều hơn đối với triệu chứng, và nhẹ hơn có nghĩa là thuốc không có tác dụng làm giảm triệu chứng nhiều. Chẳng hạn như là ở triệu chứng hắt hơi thì antihistamine có tác dụng rất tốt đối với các bệnh nhân có hắt hơi là triệu chứng gây phiền phức nhất trong viêm mũi dị ứng. Và bác sĩ cũng có nhấn mạnh là antihistamine khi mà được dùng chung với corticosteroids thì sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giảm triệu chứng hắt hơi trong các bệnh nhân này. So this is the escalating and downgrading of treatment. How you should escalate and how you should downgrade. Start with antihistaminic oral or nasal. Nasal antihistaminic like azalastin we use most commonly. Nasal corticosteroid like topical corticosteroid, and trial of addition of antihistaminic leukotrienes receptor antagonism and nasal corticosteroid. So once your symptoms starts improving, your symptoms starts worsening, you should upgrade your treatment from antihistamine to nasal corticosteroid to further to antihistamine and leukotrienes receptor antagonists. And once after giving the full scale treatment, once the patient showing good response, you should downgrade your therapy again to only non-nasal corticosteroid and then again to antihistamines. Và đây là bản hướng dẫn thêm giảm liều điều trị tùy vào mức độ kiểm soát được của triệu chứng. Thì ta có 3 mức độ là: một, sử dụng antihistamine miệng hoặc là ở cục bộ mũi; mức độ thứ hai là sử dụng corticosteroid ở mũi; và thứ ba là có thể thử nghiệm thêm các antihistamine, leukotriene vân vân. Và dựa vào triệu chứng thêm hoặc giảm thì ta có thể thêm hoặc giảm liều lên xuống giữa 3 cấp độ sử dụng thuốc này. And doctor, since there is a limitation on time, we would appreciate it if we could go through the information that is left as well and go to the Q&A session. So this chart already we have discussed. Most of the things in this flow chart we have already discussed in previous 2-3 slides. It is only the differences like when you have persistent or intermittent allergic rhinitis. Few things I would like to point out from here are the step down treatment to be continued for 3 months. Once you have stepped down to a treatment, you should keep the maintenance dose on for 3 months. The step down treatment for 3 months. Oral corticosteroid, if you are giving in case you need, it should be stopped in 5 to 7 days, and decongestion should be used only as a short term therapy for 5 to 10 days. So these three things should be kept in mind whenever you are approaching a patient of allergic rhinitis, may be severe or mild. Và cho dù là phân loại bệnh viêm mũi dị ứng nào thì ta cần lưu ý 3 điều khi sử dụng thuốc. Thứ nhất là khi điều trị giảm liều thì ta cần sử dụng điều trị giảm liều này và liên tục trong 3 tháng. Và sau khi giảm dần thì tiếp tục liều tối thiểu này. Và thứ hai là nếu dùng corticoid miệng thì nên uống theo liệu trình ngắn ngày, chẳng hạn như là 5 tới 7 ngày. Và thuốc chống nghẹt mũi thì chỉ nên sử dụng ngắn ngày thôi, chẳng hạn như là 5 tới 10. Coming on to the steroids, you can use a topical steroid or the systemic. Systemic, I have already told you, extremely effective, but you cannot give them for a longer duration of time. So it should be given up to 7 days only. Topical nasal steroids are various available. Most commonly, we use fluticasone furate and fluticasone propionate. Fluticasone propionate is gaining
more popularity, and since it is well tolerated, less dose required, and more effective in these days. Sometimes the combination of steroid and topical antihistamine, azalastin and fluticasone are also being used. Và sử dụng thuốc thì thuốc điều trị hiệu quả nhất cho viêm mũi dị ứng vẫn là um, có thể sử dụng cục bộ. Steroids có thể sử dụng toàn thân, và nó làm giảm viêm và mẫn cảm. À, vì thế có thể giảm triệu chứng ở mũi, tai và cải thiện khứu giác. Và steroid cục bộ thì khi kết hợp với antihistamine thì làm giảm nguy cơ kịch phát, hen suyễn và nhập viện. Đặc biệt gần đây thì fluticasone và mometasone sử dụng riêng biệt hoặc chung được sử dụng nhiều hơn, bởi vì chúng có độ sinh khả dụng toàn thân thấp và bởi vậy có ít rủi ro cho bệnh nhân. So both fluticasone and mometasone have low systemic bioavailability, and they decreases the they decreases the risk of availability of steroid into the bloodstream. But out of these also, fluticasone is well tolerated and more have got more efficacy. So fluticasone propionate and fluticasone fuorate are mostly used, and but in some cases, like in children, fluticasone is not recommended. So children below 10 years of age, when you have to use, mometasone is a choice of drug. Và như bác sĩ đã nói thì hai loại thuốc này có được sử dụng phổ biến với ít rủi ro. Tuy nhiên ở một số trẻ em thì fluticasone cho dù là có hiệu quả cao nhưng cũng không thể sử dụng. So, what antihistamines can do? We have a lot of words about antihistamines that we should use topical, we should use systemic, you can use up to 3 months. So, these are certain side effects, like it can produce dry mouth, urine retention, sinus tachycardia, loss of appetite, increase in weight, dizziness, so ultimately postural hypertension. Depending upon all its roles and mechanism of action, it can produce various side effects which should be considered and which should be addressed as and when required by the physician whenever patient complains about the same. Và antihistamine, đặc biệt là antihistamine đời đầu thường có các tác dụng phụ liên quan tới thần kinh, đến các chức năng bài tiết, cân nặng và về cả huyết áp. Nên ta cần xem xét các tác dụng phụ này khi bệnh nhân than phiền. So this was a landmark paper by Church et al., which shows the risk of first generation antihistamines. After this, the role of first generation antihistamines was almost removed from the guidelines of for the treatment of allergic rhinitis, as and when prolonged use of antihistamines are required. Và đây là một bài nghiên cứu quan trọng, nghiên cứu về các tác dụng phụ của antihistamine đời đầu. Vì thế mà nhiều antihistamine đời đầu đã được loại bỏ trong khỏi các hướng dẫn về chữa trị cho viêm mũi dị ứng. So, out of all the antihistamines available, the safer we feel that in India we are most commonly using this fexofenadine as well as bilastin. Bilastin is gaining popularity because it has less sedative effect, and fexofenadine compared to bilastin, fexofenadine have a somewhat sedation, but both of them are gaining popularity. So once you have to prescribe in patients who are going to work, you can prescribe Balastin also. So the reason for for choosing fexofenadine is a large therapeutic window from minimum dose to 60 mg up to 1380 mg. So this large therapeutic window gives us uh, better response and confidence to use for patients in allergic rhinitis. Và các thuốc như là fexofenadine và balastadine thì đều có những lợi ích riêng và được sử dụng phổ biến trong viêm mũi dị ứng trong giờ gần đây. Thì đặc biệt là fexofenadine có một khoảng trị liệu rộng và giúp ta có sử dụng nó tự tin cho các bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng, và có thể quan sát được các tác dụng của nó trong các cấp bậc khác nhau lên các triệu chứng của bệnh nhân. So coming on to the immunotherapy, which is gaining popularity nowadays, and there is a lot of discussion since 1 decade about the immunotherapy in allergic rhinitis. Và tiếp theo ta thể nói về trị liệu miễn dịch.
là một trị liệu phổ biến hơn vào dạo gần đây. Everything which we have discussed, they can only suppress the symptoms, but immunotherapy has got a curative role also. It alter the course of allergic diseases for good. It is capable of changing Th2 status like allergic status to Th1 like normal status, capable of impending onset of asthma in cases of allergic rhinitis. Và trị liệu miễn dịch khác với các trị liệu khác thì nó là một liệu pháp chữa bệnh, còn các trị liệu khác chỉ làm giảm triệu chứng. Trị liệu miễn dịch có thể thay đổi vĩnh viễn tiến trình bệnh và có thể biến đổi tình trạng dị ứng là TH2 thành tình trạng bình thường là TH1, và có thể làm chậm khởi phát suyễn, có thể làm chậm quá trình gây đa cảm ứng và vân vân. So it can impede polysensitization. It is capable of providing medication sparing effect. There is enough evidence that benefit of immunotherapy continues to be present for a long tenure even after concluding the medical therapy. Capacity to provide long-term protective benefit against development of various other allergic conditions. Đồng thời, trị liệu miễn dịch có thể làm chậm quá trình gây đa cảm ứng, có thể không cần dùng thuốc nữa và đảm bảo tác dụng lâu dài, đồng thời ngăn ngừa một số tình trạng dị ứng khác nữa. So it can be immunotherapy can be of it is of two types like sublingual and subcutaneous. So there are various advantages and disadvantages of both of them. So the clinical outcomes are of these immunotherapy that can be rhinoconjunctivitis, total symptom score. It depends on all these like skin prick test, rescue medication score, quality of life, asthma symptoms are medication score, and early and late skin response. So on these basis, we assess the role of immunotherapy. There are some serological outcomes like allergen specific IgE and allergen specific IgG and IgG4. So in this way, we assess the serological outcomes, and there are cellular outcomes like it addresses IL-5, tumor necrosis growth factor beta, interferon gamma, IL-10, and other various cells which are responsible for production of allergic response. Và trị liệu miễn dịch thì có thể được sử dụng qua hai đường, một là slit hay là skit, là viết tắt của tiếp xúc trước gây dị ứng bằng đường tim dưới da hoặc là dùng ngậm dưới lưỡi. Thì cả hai đều có những lợi ích và nhược điểm khác nhau. Thì đối với liệu pháp miễn dịch thì ta có thể đo được kết quả bằng một số các chỉ số khác nhau, chẳng hạn như là kết quả lâm sàng bao gồm bài test tẩy da và một số các chỉ số khác. Đồng thời có thể sử dụng các kết quả của xét nghiệm huyết tương liên quan đến IgE và IgG, cũng có thể sử dụng các kết quả xét nghiệm tế bào để xem được hiệu quả của các liệu pháp miễn dịch này. There are various pros and cons for the sublingual and subcutaneous uh, therapy. Both of them are equally tolerated, both of them are equally suitable, but we have to keep in mind certain things like for subcutaneous therapy, pre and it is continuous, whereas it is subcutaneous, like you have to inject. Okay, and then sublingual, it's in the form of it goes from the submucous absorption from the oral cavity. So the use of there is it can be conveniently used. And so I have put this picture for the benefit of all the audience. They can take the picture and study that in what ways, in which patient we have to choose subcutaneous, we have to choose sublingual. So if you are going for immunotherapy, one thing is to be kept in mind that this is the last resort. This is the last thing you should try because there are various issues related to the immunotherapy. Whenever you are dealing with the immune system directly, you should be more cautious. So that has to be the last thing. When everything fails, you can go for that. Which immunotherapy to be used depends on the pros and cons and the requirement of the patient. Và đối với các liệu pháp miễn dịch là skit và switch là đường dưới da và dưới lưỡi này, thì cả hai đều có các lợi ích và có làm những chỉ số về bệnh nhân có thể
Và đối với cả skit và slit thì bệnh nhân đều có thể chịu đựng được các hệ quả của cả hai như nhau và đều an toàn như nhau. Tuy nhiên có những sự khác nhau giữa slit và skit mà ta cần xem xét, và tùy vào điều mà bệnh nhân cần mà lựa chọn. Thì bác sĩ không đi vào chi tiết về những gì mà skit và slit khác nhau, nhưng các bác sĩ và các bạn sinh viên có thể xem các chi tiết trên hình khi slide được gửi. Và đồng thời bác sĩ cần nhấn mạnh là đây là biện pháp cuối cùng mà ta cần sử dụng đối với các bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng. Vì khi ta có những biện pháp đối với hệ miễn dịch và đối với biện pháp hệ miễn dịch thì thì có những lúc mà ta cần có những biện pháp để đối với các biện pháp xài thuốc, thì biện pháp liên quan tới hệ miễn dịch trực tiếp thì ta cần cẩn thận hơn, bởi vì thế mà đây là biện pháp cuối cùng mà ta cần sử dụng sau khi các biện pháp kia không có hiệu quả. So, coming on to the role of surgery, it is very, very, very limited role. No surgical treatment for allergic rhinitis. Surgeries are required only to treat the complications or some associated anatomical abnormalities which are aggravating the symptoms of patient during allergic state. Và đối với phẫu thuật thì đây, so với lại các biện pháp về miễn dịch và các biện pháp về thuốc, thì nó có vai trò có hạn, chẳng hạn như là chỉnh hình xương cánh mũi, vách ngăn mũi và phẫu thuật nội soi đường nội mũi. So, if required, you can do turbinoplasty, septoplasty, and endoscopic sinus surgery as and when required for the complications. Và tùy biến chứng của bệnh nhân yêu cầu thì ta có thể sử dụng các phẫu thuật trên. So there are various complications and comorbidities which are associated with allergic rhinitis. Most commonly, I have repeated been talking about the bronchial asthma, which coexist as an allergic modality with the patients of allergic rhinitis in most of the cases, especially in children. So there can be asthma, there is allergic conjunctivitis, there can be skin rashes, there can be chronic upper way infection and postnasal drip. There can be associated other like GER, like gastroesophageal reflux. There will be disturbances, ultimately leading to headache, and the sexual dysfunction will also be prominent in these three conditions are indirectly related to the allergic rhinitis. Once you have a discomfort in your airway, your sleep disturbance will lead to headache and also to the sexual dysfunction. Và đây là một số biến chứng và bệnh phối hợp liên quan tới viêm mũi dị ứng. Đặc biệt viêm mũi dị ứng có một mối liên quan mật thiết đối với hen suyễn, đối với bệnh thở khi ngủ và đối với chức năng sinh dục bị rối loạn. Và bởi vì thì ngưng thở khi ngủ và những biến chứng khác của bệnh viêm mũi dị ứng sẽ gây ra những triệu chứng như là bị đau đầu và những viêm tai giữa, khuyết tật phát triển chức năng nghe nói và các biến chứng khác của mũi, xoang và đường họng, vân vân. So coming on to the part of recommendation by AOI, Association of Otolaryngologists of India, in children, pregnancy, asthma, and in three things like children, pregnancy, and asthma. In children, mometasone and fluticasone furet is recommended in children above 2 years of age. If given a choice, it should be mometasone. Topical concomitant use of decongestant if effective for short term. Oral and intramuscular glucocorticoids to be avoided in children, and immunotherapy is recommended in subjects who have not adequately responded to the maximal pharmacotherapy. Và viêm mũi dị ứng thì ở trẻ em, thai phụ và bệnh nhân hen suyễn thì có những khuyến cáo đặc biệt là ở trẻ em thì mometasone và fluticasone fuorate thì chỉ khuyên dùng cho trẻ trên 2 tuổi thôi. Và thứ hai là sử dụng song song thuốc chống nghẹt mũi cục bộ đối với các thuốc trên là hiệu quả, nhưng ở trẻ em thì tránh sử dụng corticosteroid qua đường miệng và qua đường bắp. Và ta khuyên dùng liệu pháp miễn dịch ở bệnh nhân chỉ khi không phản ứng với liều cao nhất của dược liệu như bác sĩ đã nói trước, bởi vì có những nhu cầu khác và những vấn đề khác mà ta cần lưu ý khi sử dụng miễn dịch. When there is allergic rhinitis with asthma, intranasal corticosteroid is a drug of choice. It's a preferred choice of treatment, and anti-leukotrienes should be added.
Anti-leukotrienes have various other side effects, like it hampers your immune system also, and it should be avoided in children's mainly. It gives a developmental irritability. Sometimes there is generalized psychosis developed due to the prolonged use when you're using anti-leukotrienes for 3 to 6. There are studies which are showing that for the prolonged use, like 3 to 6 months for the leukotrienes like montelukast, patients develop psychotic behaviors. So they have to be avoided. But for the cases of asthma, anti-leukotrienes should be added. Và lý do mà ta cần tránh sử dụng một số thuốc ở đối với bệnh nhân là trẻ em, bởi vì nó có thể làm ngăn chặn tới một số quá trình phát triển bình thường, và đặc biệt là ở leukotrienes thì nó có thể gây ra những triệu chứng loạn thần khi sử dụng lâu dài. Nhưng vì thế nó nên được tránh. Tuy nhiên đối với các bệnh nhân viêm mũi dị ứng có kèm theo hen suyễn thì nên thêm leukotrienes vào các dược liệu sử dụng. So during pregnancy, chlorpheniramine, loratadine, and cetirizine are the safe drugs. Intranasal corticosteroid in the form of budesonide should be given. Decongestant and initiation of immunotherapy are to be avoided. And risk-benefit ratio is to be determined when you are dealing with allergic rhinitis in a pregnant woman. Và đối với thai phụ thì những thuốc an toàn cho thai kỳ là chlorpheniramine, loratadine và cetirizine. Và các thuốc thuộc phân loại B được sử dụng nội mũi là corticosteroid, budesonide. Nên tránh sử dụng thuốc chống nghẹt mũi, và cũng nên cân nhắc rủi ro và lợi ích khi ta quyết định sử dụng antihistamine và steroid mũi. So for the prevention of AR, like I said in the beginning, you want to prevent. Prevention is always a mainstay of treatment, mainstay of management of allergic rhinitis. So the exclusive breastfeeding for 6 months, no antigen avoidance diet in pregnancy and breastfeeding, total avoidance of environmental tobacco smoke and passive smoking in children, reduction of early life exposure to house dust mites, infants, and post preschool children. Và như mọi khi thì phòng tránh là cách hiệu quả nhất. Thì để phòng tránh viêm mũi dị ứng, đầu tiên là ta cần cho mọi trẻ sơ sinh bú sữa mẹ 6 tháng, không kể tiền sử gia đình về dị ứng, và không nên có chế độ ăn uống kiêng bất kỳ loại kháng nguyên nào ở thai phụ hoặc người cho con bú để nhằm phát triển tình trạng dị ứng ở trẻ. Và ta cần tránh hoàn toàn khói thuốc lá từ môi trường hay hít khói thuốc thụ động ở trẻ em và cũng ở thai phụ. Again, specific preventive measures like eliminating or reducing the occupational allergens, physical and chemical preventive measures, avoidance of exposure to indoor molds, and avoidance of exposure to animal dander in patients with allergic rhinitis caused by animal danders, and immediate and total cessation of exposure to occupational allergen. These will be the mainstay or main guideline for the education of for the health education of the community to avoid the prevalence of allergic rhinitis in near future. Và đặc biệt là những lời khuyên về phòng tránh tiếp xúc các tác nhân gây dị ứng như là mạc bụi nhà, các dị ứng nguyên nghề nghiệp, các thứ khác như là mốc và lông thú cưng. Thì những cách để phòng tránh tiếp xúc này nên được thêm vào những chỉ dẫn khi ta phổ cập kiến thức cộng đồng cho bệnh nhân để có thể tránh được tình trạng viêm mũi dị ứng nhiều. So, what is the take-home message? Practitioners should understand the allergic rhinitis and its causes and need, its associated comorbidities, the necessity of achieving an accurate diagnosis, the need of the patient and family education, requirement of safe and effective, well-tolerated therapy should be designed for the particular patient, and there is need for regular follow for the patient that should be taught to that patient and their relatives and parents. And there is a definite role of active management and treatment of allergic rhinitis. Và các điểm chính mà bác sĩ muốn nhấn mạnh lại là: thứ nhất, ta cần hiểu các yếu tố sau trong viêm mũi dị ứng. Đầu tiên cần hiểu các bệnh phối hợp chẳng hạn như hen suyễn, và ta cần hiểu rằng rất cần thiết khi ta có một chẩn đoán chính xác, ta cần phổ cập kiến thức cho bệnh nhân và gia đình. Đồng thời, các trị liệu mà ta chọn cần an toàn, hiệu quả và vừa được sức chịu đựng của bệnh nhân. Theo đó thì cần theo dõi thường xuyên tình trạng của bệnh nhân và việc kiểm soát chủ động
của bệnh nhân có một vai trò rất lớn cho việc phòng tránh cũng như là chữa bệnh. Thank you so much. This was from my side. And for next 5 minutes, I think we should take some questions from the audience. Cảm ơn bác sĩ. Thank you, doctor. Nếu các bạn sinh viên và các bác sĩ có câu hỏi, vui lòng gửi qua một chat hoặc làm unmute để hỏi trực tiếp bác sĩ. Thì nói xin đọc câu hỏi đầu tiên đến từ phía khán giả. Doctor, the first question that was sent into the chat was from our audience. Our audience had thank you for the presentation, and it said it was very exciting, and it was there was really a good amount of information that was given, and they would like to ask where they can find more information about asthma and allergic rhinitis in general. In general, there is lot of research and lot of data available over the net. There are a lot of research paper published. You can find in any of the sites like Data Hub, like PubMed or ResearchGate. There is a lot of stuff available. In fact, what I have used is the guidelines framed by Association of Otolaryngologists of India. So it also contains the associated data of rhinitis and um, your allergic rhinitis and asthma. Thank you, doctor. Và cảm ơn câu hỏi của khán giả về bài thuyết trình của bác sĩ. Câu hỏi đã hỏi về tìm đọc thêm tài liệu về bệnh hen suyễn và viêm mũi dị ứng nói chung thì có thể tìm ở đâu. Và bác sĩ đã trả lời là những thông tin bác sĩ kiếm được thì chủ yếu là ở các nơi như là PubMed và ResearchGate là nơi ta có thể tìm thấy những bài nghiên cứu rất rộng rãi về các vấn đề như là hen suyễn, về viêm mũi dị ứng nói chung, và đồng thời các thông tin về hướng dẫn điều trị mà bác sĩ lấy có thể các bác sĩ và các bạn sinh viên có thể xem từ những hướng dẫn của Ấn Độ như hay là của Việt Nam, và những hướng dẫn điều trị này là những hướng dẫn điều trị chính mà được sử dụng ở trong lâm sàng. Và sau bài giảng, slides sẽ được gửi cho các khán giả sau khi buổi thuyết trình kết thúc ạ. And the second question is how to use corticosteroid spray for allergic rhinitis and using which association's guideline? Yeah, so that is again an important thing. Very important to know the exact way of using corticosteroid spray. So, two things to be remembered: never suck it. Okay, never forcefully breathe in after spraying. Take the nozzle, put into the nasal cavity, place it laterally. You don't have to put it medially, put it away from the septum intranasally and place it laterally and then fire. Avoid to sniff. Avoid to sniff for at least 10 minutes after using the spray. You don't want your spray to pass through the airway or go to the lungs or into your oropharynx or nasopharynx. You want it to stay in nose. Number two, before using spray, we should prescribe nasal wash. Saline nasal wash should be done before using the spray. So every time you have to you have to give the spray, give a saline nasal wash, clean your nasal cavity, then use the spray laterally and do not sniff. Thank you, doctor, for your answer. Và câu hỏi đến từ khán giả là cho hỏi liệu xịt cortico đối với viêm mũi dị ứng như thế nào và sử dụng guideline nào. Thì bác sĩ đã trả lời là đối với ICS và liệu xịt corticoid thì có 2 điểm cần lưu ý và ta cần lưu ý để phổ cập kiến thức cho bệnh nhân về cách sử dụng đúng. Thứ nhất là không bao giờ được hít mạnh thuốc vào mũi, và ta cần đặt đồ xịt vào trong mũi và hướng về phía bên chứ không được hướng vào phía giữa. Và sau khi đó thì ta cần không được hít thở mạnh, không được hít mạnh vào ít nhất là 10 phút sau khi đã xịt bằng đồ xịt, bởi vì ta không muốn thuốc đi vào đường thở mà chỉ muốn thuốc ở khoang mũi thôi. Và thứ hai là có thể hữu dụng khi ta sử dụng đồ rửa bằng nước muối để rửa mũi trước khi sử dụng đồ xịt.
Và tóm tắt là hai điều: một là không được hít mạnh vào để tránh thuốc vào đường thở. Thứ hai là sử dụng đồ xịt vào phía bên chứ không phải là phía giữa, hướng vào phía giữa mũi. Và thứ ba là sử dụng đồ rửa bằng muối trước khi sử dụng đồ xịt. Next question. And also related to ISC, then what is the maximum dose, and what would the maximum dose that can be used, and total dose as well? Okay, so for intranasal corticosteroid, for fluticasone furoate, we want to give 120 mcg in one day. So each meter dose contains 22.5, 27.5. So what we prescribe is one puff in the day in each nostril and one puff during the night in each nostril. So twice a day, one puff each nostril. Total dose we want to give is 110 mcg. Thank you. Và câu hỏi về có thể sử dụng đồ xịt liều tối đa và tổng liều bao nhiêu, thì bác sĩ đã trả lời là trong một ngày thì ta sử dụng liều tối đa, liều mà ta muốn sử dụng là khoảng 110 mcg một ngày. Và vì thế chia ra là trong ngày thì sử dụng một xịt mỗi mũi, và vào đêm thì cũng một xịt mỗi mũi. And the next question is for immunocompromised patients such as HIV and patients using immunosuppressive drugs, how is allergic rhinitis treated? So for immunocompromised patient, we can use oral antihistaminic. Definitely, we should limit the dose. We can do the half of the dosing for topical corticosteroid. Fluticasone furoate and propionate can be used because there is very limited bioavailability for such patients. And to maintain the nasal mucosa, they should necessarily undergo a pre saline wash for the nasal cavity, then dose, and then after using it again, you should do the nasal wash after 1 hour. So in this way, we want to maintain the nasal flora and clean the nasal cavity subsequently. Topical steroid can be used with the guidance for the limited duration of time, but systemic steroid are not at all recommended. Antihistamines can be used. Thank you for your answer. Và cảm ơn câu hỏi của khán giả là đối với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch như HIV dùng thuốc ức chế miễn dịch thì khi viêm mũi dị ứng điều trị, ta có thể điều trị như thế nào? Thì câu trả lời của bác sĩ là ta vẫn có thể sử dụng antihistamine, có thể giảm liều, chẳng hạn như là sử dụng nửa số liều. Và những thuốc mà có ở trong cơ thể, ở trong cơ thể lâu, có thể sử dụng như bác sĩ đã nói ở trong bài thuyết trình, thì những thuốc mà có tính nhẹ có thể được sử dụng cho các bệnh nhân này. Đặc biệt đối với các bệnh nhân có bị ức chế miễn dịch này thì ta có một bước quan trọng là cần rửa bằng nước muối trước và sau khi sử dụng đồ xịt. Chẳng hạn như là trước khi sử dụng và 1 tiếng sau khi sử dụng. Mục đích của việc này là ta cần bảo vệ số vi khuẩn có lợi ở trong đường mũi của bệnh nhân. Và thứ ba là cho dù là thuốc, đặc biệt là antihistamine dùng cục bộ thì nên sử dụng, nhưng sử dụng toàn thân thì khuyến cáo không nên. So we can Thank take you. one more question at least. Yeah. And this question would be, should oral corticosteroids and sprays be combined? Thank you. Sorry, can you repeat? Yeah. Should oral corticosteroids and sprays be combined? We should not combine all corticosteroid spray. The combination of corticosteroid with antihistaminic spray like azalastin, they have a synergistic effect and a good role. No, all combination should not be used, should be avoided rather. Thank you. Và câu trả lời của bác sĩ là không nên phối hợp corticoid uống và xịt. Có thể phối hợp corticoid với antihistamine hoặc là tương tự, nhưng không nên phối hợp uống và xịt cùng một lúc. And maybe, yep, another One question. more? Yes, Yep, yes, we can take another. one more question at least. Yep, thank you. And a question from our audience is,
Diets for allergic rhinitis patients with and without diabetes should be recommended. So how would you recommend? Sorry, diet. Regarding diet. Yes, with diet for patients with or without diabetes and with some kind of food such as fish, shrimp, and crab, does it exaggerate the disease? They should actually, there are many food allergens, many food particles, and also the essence what we use, coloring agent what we use in food. They can also be a source of rhinitis, and they can also trigger these allergic reactions. So, for the patients like diabetic patients, they should not be using all those common allergens, and they should avoid these. If they have allergic symptoms, they should avoid these coloring agents and food containing the preservatives. Thank you for your answer. Và cảm ơn câu hỏi từ khán giả là chế độ ăn uống với bệnh nhân viêm mũi dị ứng và có bệnh tiểu đường có khác gì nhau không? Thì bác sĩ đã trả lời là đối với bệnh nhân bị tiểu đường và bị viêm mũi dị ứng thì nên tránh các tác nhân gây dị ứng thông thường, và đồng thời đối với chế độ ăn uống thì nên tránh các chế phẩm màu sử dụng ở trong ở trong thức ăn, và cũng nên tránh thuốc bảo quản thức ăn. Sorry, may I just step in, Jeanette? I think there was a previous question about combining corticosteroids. I think the question was more not about combining different kinds of corticosteroid sprays, but can you combine oral steroids with corticosteroid nasal sprays? That was the question. Yeah. So during the guidelines which when I was telling, so I have clearly mentioned that yes, we can give oral corticosteroid with the topical corticosteroids, but the duration of oral corticosteroids, if the patient is not immunocompromised, if the patient diabetic status is known is okay, then we should give limited to only 5 to 7 days. 5 to 7 days Thank you. is the duration, and most commonly nowadays with the development of deflazacort like drug, we are using deflazacort as a treatment for a short duration, short course corticosteroid therapy, what we call it. Thank you very much. Jeanette, can you please translate that? Yeah. Và đối với câu hỏi trước về có thể sử dụng phối hợp xịt và uống corticoid không, thì bác sĩ đã nhấn mạnh lại là không nên phối hợp uống và xịt, nhưng có thể sử dụng các loại phối hợp các loại corticoid khác nhau. Và như đã bác nhắc tới ở trong bài thuyết trình thì nên sử dụng corticoid miệng theo liệu trình ngắn ngày, chẳng hạn như là 5 tới 7 ngày đủ liều, và đối với thuốc nghẹt mũi thì ngắn ngày nữa là 5 tới 10 ngày. So one more thing I would like to add to the corticosteroid, topical corticosteroid use. Like there was a question regarding the dosage. So it was 110 mcg. So what the spray bottle we are using and what we are getting here in India. So if you use 110 mcg per day per dose, then it lasts for some 21 days. So it is a metered dose. So that will last for 3 weeks. So for a complete 3 weeks, topical corticosteroids can be used and should be used as a judicious use of corticosteroid topical. Và bác sĩ cũng nói trước là về sử dụng corticoid cục bộ theo đường xịt. Thì ở Ấn Độ thì như bác sĩ đã nói là sử dụng 110 mcg một ngày. Thì có thể sử dụng trong khoảng 3 tuần và sử dụng theo theo chế độ là sử dụng ngắn ngày như bác sĩ đã nói trước, như sử dụng các loại corticoid cục bộ khác thì chỉ sử dụng ngắn ngày. And would you mind if I put also another question? Yeah, yes, we can take one more. Yeah. Please go ahead. Yeah, thank you. And the question is, patients with symptoms of nasal congestion, continuous thin white runny nose, sneezing when it's cold or windy, and the disease occurs almost continuously and lasts for more than 10 years. Is it diagnosed as allergic rhinitis? Yeah, there is something. These symptoms are going towards, if there is no progression of symptom or the severity of disease. If patient is having consistently these symptoms from last 10 years on and off, sometimes getting relieved, sometimes not getting relieved with these medications, I will call it a perennial allergic rhinitis, and there has to be some cause within the household or the surroundings of the patient.
And also the follow-up question from the same question also is, how about vitamin D3? Does it play a role in treating and preventing the disease? Yes, very interesting thing. There are evidences which suggest that vitamin D3 deficiency is now increasing, and the same with the patients with allergic rhinitis increasing. There are various projects and trials running out in our institute also, in our country, and All India Institute of Medical Sciences also is conducting a detailed study over this. So we are still on the establishment of this fact that vitamin D3 is responsible for promoting these allergic symptoms, and then further its treatment can lead to the downsizing the symptoms. Thank you. Và để trả lời hai câu hỏi là, một bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi trắng, trong loãng liên tục, hắt hơi khi gặp trời lạnh hoặc nhiều gió xảy ra liên tục và kéo dài trên 10 năm, thì bác sĩ đã trả lời là bác sĩ sẽ gọi đây là chẩn đoán viêm mũi dị ứng quanh năm, và có thể là một tác nhân trong hoặc ngoài nhà và trong cuộc sống của bệnh nhân đã gây ra viêm mũi dị ứng kéo dài lâu 10 năm này. Và đối với câu hỏi về vitamin D3 và vai trò của nó trong việc điều trị và phòng ngừa, thì bác sĩ đã trả lời là đây là một điểm thú vị, bởi vì ở Ấn Độ và trên toàn thế giới thì đã có trong y văn đã có một số bài báo cáo về việc vitamin D3 bị thiếu hụt sẽ đang tăng lên trong dạo gần đây, và nó cũng liên quan tới việc có nhiều ca bị viêm mũi dị ứng tăng lên. Thì có một sự liên quan giữa thiếu vitamin D3 và bị mắc bệnh viêm mũi dị ứng, nhưng mà chưa có một kết luận cụ thể nào về việc mà vitamin D3 sẽ giúp gây phòng chống hoặc là có thể điều trị được viêm mũi dị ứng. Nhưng đây là một điểm có thể và đang được nghiên cứu ở nhiều viện nghiên cứu ở Ấn Độ và cũng trên toàn thế giới. Và các câu hỏi còn lại của khán giả chúng ta có thể gửi qua email ở trong mục chat và chúng tôi sẽ chuyển đến bác sĩ nếu có thể. Xin cảm ơn ạ. Và thank you, Dr. Mishra, for sharing our Vietnamese physicians and medical students a very informative session, and we are really appreciate your time and effort, especially in such a long webinar and with so much information. Và xin cảm ơn bác sĩ và các bạn sinh viên, các chuyên gia y tế đã có mặt trong buổi hội thảo hôm nay. Để tham gia các buổi hội thảo tương tự, các bạn có thể tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medicenter, link để ở phần chat. Hiện tại trên màn hình là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến hôm nay. Bản khảo sát sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. 1 hài lòng, chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medicenter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Medicenter xin cảm ơn lần nữa và xin hẹn gặp các bạn trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again so much, Dr. Mishra, for joining us today, and see you in our next webinars. Thank you. Sure, definitely, always available. Thank you. So it was a large number of audience. Yes. We have a very Very happy large to audience see, today. and I hope it was of such help for all the growing physicians and all the doctors who were listening, and also to everyone, because it is something, allergic rhinitis is something everyone deal with every day. You come across so many patients and so many known or unknown persons around you who are dealing with these issues, and these will be able to guide as per, although I was stick to the guidelines which were framed by our association in India. So it was also intended to propagate those guidelines because they are very well maintained, and we are seeing good results of Yes. those guidelines now. Thank you. Yes, thank you. I can see that in the chat there are many comments about how informative, and there are also so many questions about other factors that you have mentioned, and So as well. You can post my email there, and I will be happy to answer their queries in my via email also, or on WhatsApp.
No Oh, problem. I have thank already you so mentioned much. my number in my slide. So I would be happy to reply for all the queries which are left. Yes, thank you so much. I will let our audience know, and they will much appreciate your answers as well to the questions. Và email cũng như là số điện thoại WhatsApp của bác sĩ đã được gửi ở trong phần chat. Để có những câu hỏi nào từ khán giả hôm nay mà chưa được bác sĩ trả lời thì có thể forward tới bác sĩ Mishra để bác sĩ có thể trả lời câu hỏi mà các khán giả của chúng ta gửi đến. And a lot of thanks and well wishes has been sent as well. Thank you, doctor. Okay, so I will take a leave. Thank you so much. It was a nice audience and a nice talk. We'll see you again. Would love to be a part of the association again with some other topics, some other interesting thing. Thank Thank you. you so much. Thank you so much, doctor. We appreciate your time. Have a nice day. Thank you. Thank you.